naenda counseling nikikunywa. But eventually nilikubali kwenda Teen Challenge. And Teen Challenge is a rehabilitation, faith-based rehabilitation center. Na huko hivyo ukiingia, pombe yako ya mwisho yenye ulikunywa, that is your final alcohol. Ukiingia huko hakuna ati to thoughts, sijui ati to dawa. Ukiingia huko ni maji, chakula na Mungu. Asubuhi unapreachiwa God, lunchtime Jesus, jioni Holy Spirit, and you sleep. So that is the only medication that you got in Challenge. And unakaa huko mwaka moja. So nilikaa huko, nilienda 23rd February 2021 na nikakaa huko hadi 3rd February 2022. And nikikuwa huko ndani, before I went into addiction, mimi nilikuwa naenda church. I was born again and everything. Okay, not born again, I was raised in church. But nilikuwa na understand the church. But now going to Teen Challenge, I got to know Christ better na nika get now born again. I gave my life to Christ na nikakuwa baptized. Na nikitoka huko believe I have completely changed and I am completely a new creation. So ninacheka kwa sababu now when nilitoka 2022 no 2022 yes 2022 ndo nilitoka February. So nikitoka nikaenda kuishi na my sister, and in my, I don't know if it's my mind or my heart of heart, nilikuwa najua nimebadilika kabisa. Little did I know that I had not worked on everything. Like I had not worked on so many things that I will mention nikimalizia my story. So I found myself relapsing. I went back to addiction. Ile sasa unaona wanasemanga when one spirit goes anarudingi, when you clean the house and you don't replace it, inarudi na 7 more. Now they came 7 legions. I'm telling you, the 6 years, is it 6, from 2016, from when I was in Form 3 to 2021, that life is nothing compared to what I experienced in between 2022 leaving rehab and 2023. That 1 year was now my worst year in addiction. Like nilikipitia, like they were really 7. Like it was really bad. The relapse was, nilikosana na my sister, now akanifukuza, akaniambia now we've wasted almost $500,000 kukupeleka rehab, and you've come back. Almost $500,000. Yes, because every month you pay 40,000. So 1 year is $500,000 basically. Where? So umerudi, you have gone back to addiction, you've gone back to the same friends, you've repeated the same cycle, like there's nothing you have changed. Sistangu akaniambia tu, manzeni, na I don't think me and you can work like this. So mimi, because of now building self-defense and everything, nikapack vitu zangu, nikahama kwake. So nikatoka, nikaenda kwanza kwa my uncle, and then kufika huko pia yeye akaniangalia tu venye naishi, akasema no, you cannot still be using drugs in my house, just go. I moved. I went to live with one man. Huyo mtu mimi, I don't know, I could not. No, just somebody I met online. So he offered to, I told him my problems and he offered to stay with me. So nikaenda kuishi na yeye. I stayed with him 2 days, and I was working at a company in Ngong Road. I was doing legal transcription. And I could not live with this man because yes, I was in addiction, but I had standards too. So nilikata kuishi na yeye, nikahama. I went to an ex-boyfriend of mine. Tukakosana, nikahama. I went to another friend of mine, tukakosana, nikahama. Nikatoka huko, nikaenda kwa hostel. There's a hostel in Parklands that I was living in. Now I quit my job. Sasa kumbuka, I have lost school. Now I have lost my job. Every opportunity that comes, nimeitwa mara mingi kutrain wasee on dance and music and performing arts. I don't, like, I was just living an ignorant life. So right now, like at that point, I am hopeless and helpless and broke. And I'm in Nairobi. So I am homeless, basically. So my sister reached out. Akaniambia, Nina, I would like for you to go and pursue nursing.
it's a good opportunity for you and you have potential, you can do it. So we apply for schools and Nina ndio okay sorry tuka apply mashule. Sasa nina kufanya nursing juu ninaweza. So tuka apply nikakubaliwa shule fulani Kitale. So hiyo day ya kwenda shule nikatoka, nikaenda nikapanda basi easy coach kufika Nakuru. So all this time I'm drinking, I'm really high. So kufika Nakuru nikaamua I want to smoke a cigarette. Nikatoka nikachukua sigara nataka kuvuta, nikavuta. But sasa venye nilikuwa narudi kwa basi nikaanguka kwa hizi kabru. Nikaanguka and then that's why I have these scars on my face. So nilianguka nikaumia uso, nimefura, na asubuhi nafaa kufanya intake ya shule, nafaa kufanya shopping, nafaa kulipa school fees. Nilifika Kitale, nikapigia sister yangu nikamwambia sasa nimekaa chini nikafikiria, nikaona sitaki kufanya nursing tena. Reason hakuna, mimi tu sitaki kufanya nursing, nataka tu kurudi Nairobi. Sister yangu akaniambia wewe ukirudi Nairobi ujue kuji kwangu. Kama unataka kurudi Nairobi we rudi tu, lakini ukuji kwangu. So we ama uende ukae na baba yako ushago, uishi huko, ukikufa utazikwa huko hivyo nje ya compound. Unajua huwezi zikwa kwa boma juu ni msichana. So it was, you know, people can say things to watu wanaweza kuambia vitu ukiwa in addiction because si ati wanakuchukia, like they love you too much mpaka they do not even wajui wakuambie nini. So mimi nilirudi Nairobi na nikaenda kuishi na boyfriend yangu. And honestly we were really, tulikuwa toxic for each other. Hatukuwa ati it was bad. Yeye anakunywa, mimi nakunywa, ananipiga, kuna siku nimemstab kisu, kuna like kwa hiyo relationship ilikuwa ndo ifike ati sasa nataka kurudi rehab. Ilikuwa imefika point mmoja wetu atakufa na mwingine ataenda jela. Ilikuwa very bad, very bad. So siku moja tu tukiwa tunakunywa ndo tukakosana vizuri, akanipiga and nikapigia brother simu nikamwambia sasa nimefika point sasa nataka usaidizi mimi mwenyewe. Sitaki mtu ati ameniconvince, hakuna mtu ameniongelesha, ni mimi mwenyewe nataka kusaidiwa. Juu imekuwa mbaya. Sasa brother akakuja, akanichukua, akanirudisha teen challenge. Teen challenge hawakunikataa. Nilienda wakanichukua, nilienda bila nguo, bila anything. Juu sasa nilikuwa nimekosana na chali yangu, sasa siwezi enda kubeba vitu. Na amenipiga huku na bleed kokote. So nikaenda, nikakaa. Hii sasa ni June last year 2023. Nikakaa teen challenge and then one thing about God ni ati ile plan yenye alikuwa amekupangia it will come to pass. Sure. Hata it take how long, hata ufanye nini. Si ati sasa ati juu sasa nimeenda nikasin sasa plan ya God imebadilika. His plan is the same. So wewe ujirudishe na ureconcile with him and work towards the plan that he had for you. So mimi when nilirudi teen challenge walini reintroduce kwa love ya Christ na nikafunzwa self awareness. Hiyo ndo sasa nilikuwa nimelack kulearn the first time nilikuwa huko. Nilijifunza self awareness, nilijifunza kuset boundaries, nilijifunza kujipenda tena, nilijifunza venye God tena ananipenda, venye Yesu ananipenda. And I can say that the second time at in challenge was more eye-opening kuliko the first time, because the second time ni mimi mwenyewe nilitaka kukuja. The first time nilibembelezwa nikuje, so mimi nilikuwa nakuja kuwafurahisha. But this time ilikuwa for me, mimi mwenyewe niliamua na nilikuwa najifanyia mimi mwenyewe. And by August, so nilikaa June, July, August inaitwa refresher program. By August I was standing properly on my feet. I had gone back to serve in church. I am a worship leader. And one day nikishare testimony yangu nikasema my name is Nina, venye tu nimeanza, I am a recovering alcoholic, and I shared. Alafu our executive director anaitwa Dr. Emily akaniita akaniambia, Nina, you know, I would like you to, ningependa uache introduce kama recovering alcoholic. Wewe si recovering alcoholic anymore, wewe ni saint.
So saa hizi mimi najiitanga saint. Mtu akiniuliza unaitwa nani? Naitwa Saint Naliaka because I believe I am a saint and anything yenye nafanya sasa saa hii ni juu ni mimi mwenyewe nimetaka. Si ati my friends have influenced me, si ati nimeona watu wakifanya ndo maana nataka kufanya, no. Ni juu mimi mwenyewe ninataka kufanya. And in October nilimaliza Teen Challenge, nikaenda on a mission in Mombasa and I've just been doing God's work since then. Nikatoka sasa ndo hiyo January nikaamua now I want to come to Meru and just start all over again. So all this time nimekuwa tu Teen Challenge, when nimetoka Teen Challenge immediately nimekuja Meru, but I have come out with one thing that I want to do. Mimi nimepata scholarship ya kwenda Bible school, a mission Bible school in Kilgoris, inaitwa SOS. And that is where I want to go. Nifanye Bible school for 5 months and then I join nursing school in next year March, God willing. And that is where I stand right now. Me wenda Methodist Kinoru Church and I serve in the worship team. Yeah. Perfect. And I don't plan on God. Sipangi kurudia pombe. Okay, si ati temptations aziko, wacha nikushow. Temptations ziko. Like sometimes unakatu hivi unasikia, oh my God, I need a drink. Na unasikia taki mpaka mdomo inajaa mate. But unajiambia tu manze, unakumbuka ile the last time penye ulikuwa na saa hizi penye huko mimi siwezi taka kurudi hapo. Siwezi taka kukonda venye nilikuwa nimekonda, kubeat venye nilikuwa nimebeat. Siwezi taka hiyo. Yeah. Reaction ya your family now, members, sister yako amejaribu, umefika place amekukataa, umeenda kwa uncle yako, umefika place amekukataa. Now wameona umekubali wewe mwenyewe kuchange the transformation. Wamereact aje? Honestly, hawaamini that nitasimama. Yeah, that is like everyone mwenye ako in addiction, watu wanakuambianga tumekupea wiki moja ama tumekupea mwezi. Next year tutakuwa tunakunywa na yeye tu sana. So my aunt, I believe, ananiamini kabisa nimechange. But my sister my sister kuna siku alimpigia. Okay, auntie yangu aliniambia in secrecy, matata tu niseme. Aliniambia unajua my sister is called Ivy, she's an advocate. Alipiga simu akaambia auntie yangu, "Nina anakunywa maji?" Auntie yangu akamwambia, "Hebu enda unuse hiyo maji, lazima iko na tei." Like people hawaamini nimechange. Hadi my uncle ananipenda sana. But unajua life ilikuwa imefanya grow apart. But pia yeye haamini nimechange. Like people do not believe. Like I have to, maneno peke yake haitawaonyesha that nimebadilika. Actions and everyday dedication and everyday trying to live right ndo itaweza kuprove that I have actually changed. And maybe nikiwapea 5 years, siwezi sema saa hizi ati na expect mtu aamini nimechange. Na wapea time pia adjust to the fact that I have changed. Na unajua change ni wewe, change si world. Mimi nimechange, but Madika stores zinapandwa kila siku, ziko everywhere. So change ni sasa change kabisa 100% wewe mwenyewe. Imekuwa how long? Since let's say since June last year. Yeah, last year June. But in between kumekuwa na temptations that some I have fallen to, but I believe that since the decision is mine and I have decided I want to stand, I believe me I am standing. Hata temptations ikikam, sometimes unaanguka, you stand up and dust yourself and move. You don't remain. Haubaki kwa matope, unaamka unafanya hivi na unatembea. Yeah. So mimi nikiulizwa, I have stood since June. Yes. Wow, perfect. Hapa Kinoru ama Kumeru unafanya nini? Me work online, nafanya transcription. I'm working with somebody who ako na private company yake ya transcription. So yeye unitumia kazi, mimi nazifanya online. And I serve at Kinoru Methodist, niko praise team. And most of the time I'm just in the house watching Netflix. Sina marafiki, na hiyo ndo kitu nilikuwa nataka a fresh start with nobody who like ameniona before. So me ukatu kwa nyumba basically, work online, go to church,
nimekaa kwa nyumba. Wow. Na sasa unaona life ikiwaje? Very peaceful. Like siamki na headaches. Hiyo ndio kitu ilikuwa inanichosha. Naamka unatapika, uko mgonjwa. Sasa hizi mimi naamka tu niko tu sawa, naamka nafanya devotion yangu, nakula vizuri, naoga. Like life is venye inafaa, venye ilikuwa sasa in the beginning hivi ndo life ilifaa kuwa very peaceful and yeah, with just peace. Peace is the most important thing yenye nimepata saa hizi, and the love of my family. Inanifurahisha that siamki kugombana na sister yangu, kumdanganya. Kuna siku nilidanganya sister yangu niko na kidney failure. Okay, bado natumia drugs. Na nitumie pesa. So at least right now sina hizo uongo mingi na ukora na ujuaji mingi. Yani ni peaceful. Inafurahisha. Wow. Na ukiangalia life yako maybe wakati ulikuwa kwa drugs, wakati all those sarakazi zilikuwa zina happen, na sasa you're at peace. What do you tell God? Manze, mi niko too grateful. Every day mi waamka nikiwa tu pale kwa shower naambia God asante. Manze, kama si wewe probably I would be dead. Ama niko prison. Manze, asante. And I really want him anitumie ku reach out to many people, si wenye tu wako in addiction, hadi wale wenye wanaonja, wako wana try, wanasema let me experiment. I would like to reach them, ni washow manze achana tu nayo kabla ikuwe a whole disaster. Na nina kila mtu anakuanga na lesson yenye amelearn kwa kila jani yenye Mungu anampitisha. Ikuwe ni hard, ikuwe ni nzuri. Wewe umelearn aje kupitia hiyo story yako? Honesty and accountability are very important. Ni muhimu kuwa tu mtu mwenye kusema ukweli na mtu uko willing accountability ni nini kwa Kiswahili? Kuko accountable, like kuwajibika, ni vitu za maana sana. And also one thing yenye mimi nimelearn is that God he never leaves you nor forsakes you. Hata ukuwe you're the worst of the worst filths, ako na wewe, he will pick you up. Na most of the time in the Bible God alikuwa anatumia watu wenye hata hawakuwa expectiwa, mtu kaa David, mtu kaa Solomon, watu tu alafu anakuja kuitamsea team my faithful servant, like a person after my own heart. Na mtu person after my own heart, ukimwangalia vitu anafanya unashanga. So mi kitu moja nimelearn is that God anatumianga the most unexpected person in very big ways. Na pia nimelearn God ananipenda so. Wow. Aya, nina nitakupatia nafasi uongeleshe youths ambao wako kwa drugs, ambao labda mtu anaona naweza try nione nini nakuanga hapo. Friends wake labda anataka kuona hicho chenye wanafanyanga na mimi nikitry nini naweza happen hivyo. Na pia wenye wako addicted kabisa, na pia wenye wameanza recovery journey. Kwanza kwa wale wenye wajatumia, ninaweza tusema mtu asitumie. Usijaribu. Na wale wenye wameanza, the best thing mimi naweza kushow ni manze, just stop. Like mimi sijui, siwezi kuambia anything more than just stop it. Mtu mwenye ako in addiction and they feel really hopeless na anataka kutoka hiyo life, one thing naweza kushow is that kama the desire to change and the willingness to change inatoka kwa hati yako, nothing is impossible. And dawa tu manze ni Yesu. Hakuna ati mtu ataweza kukutibu, like sijui science, medicine, sijui thought, sijui no. The only medicine yenye tuko nayo ni Christ. And ni yeye tu anaweza kutoa in that addiction. And for anyone who is starting their recovery journey, and those ones who have also relapsed, ningependa kuwa encourage that there is still hope. And God is there for all of us. God anatupenda na anatupenda in a very massive way. And there is also the power of saying no. Once you may decide, now I want to stop this life completely, or I want to change,
there is a power in saying no. You don't have to, si lazima usemange yes all the time. You can say no, and in fact, when the people who say no are the most powerful people, because you know yourself, ukona your own boundaries, and you can stand for yourself. So there is power in saying no, even to yourself. You need to ujijue na ujue your own spirit that you can tell yourself no, because the body and the flesh are always fighting against each other. They can never be in agreement. So you need to know when to listen to your spirit. Usipe body yako the power over you, because you are your spirit, you are not your body. So you need to give your spirit the power and not your body. So yeah, just learn to say no and have that boundary built. Yes. Wow. Shukran sana Nina kwa kukubali kupata nafasi kuja kutuongelesha, kutupeleka kwa safari yako imekuwa aje kutoka kutumia dawa za kulevya mpaka kufika hapo umefika, and we will show all the best kwa kila kitu ambacho utafanya. Okay, thank you. Asante sana. Kathoshe mwanya muno kio mutegere weru TV no ntubwa kona kanya go kinyanie kinya na batu ke rogendo kana ke mubango yoyo Nkombo Cia Mithega na ratwithira twikuretera ntu mwanya baraba umite kuma kio tumiri bwanda wa Chimbogita mwaka gio turobo kwagira na twachoka twakuretera kinya ataalamu begio tumiri bwanda wa Chimbogita ibo kienda bakethira beturutana na tutubatere kwithira tukiria rio turobo kari atia ibo kienda otira tute kwamira na rakio tumiri bwanda wa Chimbogita mbetwa wini wa kinyero ethira wino tukobofoya.